Hi, I am Maurani. I live in a small village in West Bengal. I hope you are doing great and practicing spoken English every single day. So today is day 9 of practice English with me. So I hope you are practicing every day. If you are practicing every day, please comment I have done today goal. It is helps you to speak in English fluently. As a beginner, sometimes what happens, we compare with others, like who is speaking English fluently, super pro. And after listening to them, we feel depressed, we feel nervous, and we get scared. We Because we can't speak in English like they. We are stucking, we are making mistake. That's why our confidence going to down. But you have to think, don't compare with others, because if you compare with others you will be depressed, but if you compare with yourself then you get motivation. কি করে? প্রথম কথা দেখো, তুমি যাকে দেখে ডিপ্রেস হয়ে যাচ্ছ, তোমার কনফিডেন্স লো হয়ে যাচ্ছে যে সে কি সুন্দর ইংরেজি বলছে, তুমি বলতে পারছো না, এটা জরুরি নয় যে তুমি আজকে তাকে প্রথম ইংরেজি বলতে শুনছো বলে সেও আজকে প্রথম ইংরেজি বলছে না। সে কিন্তু দেখা যাবে হয়তো 15 থেকে 16 বছর কি 20 বছর কি 10 বছর ইংরেজি বলছে। এটা তোমাকে বুঝতে হবে। আর তুমি হয়তো কয়েক মাস শুরু করেছো, 2 মাস, 3 মাস, 6 মাস। You have to understand that. As a beginner, তুমি হয়তো প্রথম দিকে ইংরেজি বুঝতেই পারতে না। But now you can understand. এটাই তো গ্রোথ। তুমি তোমার সাথে কম্পেয়ার করো। যে কিছু মাস আগে তুমি ইংরেজি বুঝতেও পারতে না, কিন্তু এখন ভালোভাবে ইংরেজি বুঝতে পারো। আর যদি তুমি অ্যাটলিস্ট একটা দুটো সেন্টেন্স বলতে পারো, ইট ইজ কল্ড গ্রোয়িং, ইমপ্রুভিং। আর যদি তুমি মিস্টেক করো, তার মানে তুমি কিন্তু শিখছো। সো আত্মবিশ্বাস হারিয়ে আর নিজের সাথে অন্যের তুলনা করো না। তুমি যদি অন্যের সাথে কম্পেয়ার করো, এটা কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে ফেয়ার নয়। আর তুমি যদি অন্যের সাথে কম্পেয়ার করে তুমি যদি গিভ আপ করে যাও যে আমার দ্বারা ইংরেজি বলা হবে না, এটা ভীষণ টাফ, তাহলে লোকসানটা কিন্তু তোমারই হবে, অন্য কারোর কিন্তু হবে না। এর থেকে 2-5 বছর পর গিয়ে তুমি বুঝতে পারবে যে তখন যদি তুমি না গিভ আপ করে যেতে, তাহলে আজকে ইংরেজি বলতে পারতে। কারণ তুমি যাকে দেখছো যে আজকে সুপার প্রো ইংরেজি বলছে, সে হয়তো দেখা যাবে 10-15 বছর, 20 বছর ইংরেজি বলছে, আর তুমি হয়তো 6 মাস কি 5 মাস কি 3 মাস শুরু করেছো। তাহলে তুমি কি করে এক্সপেক্ট করতে পারো যে তুমি তাদের মতো ইংরেজি বলবে? তোমাকেও তো সেই টাইমটা দিতে হবে। ইট ইজ টাইম টেকিং প্রসেস। ইউ হ্যাভ টু পুট ইউর এফোর্ট অ্যান্ড হার্ড ওয়ার্ক ফর দিস। ইট কান্ট চেঞ্জ ওভারনাইট। একদিন আমি সকালবেলা উঠলাম, এক গ্লাস জল খেলাম আর ইংরেজি বলতে শুরু করে দিলাম, এটা হয় না। You have to go through the process. Everybody want to speak in English, but we don't want to go through the process. But you have to go through the process, right? So compare যদি করতে হয় নিজের সাথে করো, যে তুমি কিছু মাস আগে কেমন ইংরেজি বলতে আর এখন কেমন বলো, তাহলেই দেখবে নিজের কনফিডেন্স ফিরে পাবে। So I hope you like this video. If it is, please like, share and comment and subscribe the channel. See you in next video. Till then, tata. Bye bye. Have a nice day.